Patricio, man. Well, how you doing? Just happy. What is it? Wednesday to you. How are things, man? Everything good, brother. Thank you for asking. Yes, of course. And Mario. thanks for joining me. Always great to chat with you, man. It's exciting to see you back. Exciting times in MMA, obviously. Just going back to when we last saw you, man. Like I was talking. It was funny. I was talking to your brother like right after you had your surgery, and he said that you were like getting back into training a little bit, like right that week of, man. So how quickly did you kind of fully get back to things? I know you're always trying to stay busy and eager, but I'm sure it was tough after the surgery, right? Fala aí, Matheus, foi o que ele disse. Ele disse que logo após a cirurgia ele entrevistou o Patrick. E o Patrick falou que já depois da cirurgia você ficou fazendo coisa no quarto e na mesma semana já voltou a treinar. Que, assim, quão complicado foi para você esse período, né, de recuperação e como é que foi a sua recuperação até agora? Pois é, o método da cirurgia foi um método inovador, né? Ele descomprimiu minha vértebra e eliminou a hérnia que tinha lá no meu pescoço. E logo quando eu acordei da cirurgia, eu me senti, tinha tirado literalmente 80 quilos das minhas costas. Parecia que eu estava novo e tem até um vídeo para ter que filmando que eu faço uma sombrinha ali ligeira e todo mundo depois, cuidado, sua cirurgia e tal. Mas foi muito bom me livrar desse problema. Bom, a recuperação foi a melhor possível. A gente sabe que depois da cirurgia, a parte onde foi cirurgiada nunca mais é a mesma, mas eu me sinto bem, me sinto curado, me sinto como se eu tivesse com o pescoço novo. Yeah, right after the surgery, Patrick did a video of me shadowboxing in the hospital room. It was like I had 200 pounds removed off my back. It was amazing. The doctor was able to decompress my vertebra and remove the hernia. So it was great. Of course, after surgery, nothing gets back to the way it really was. But I'm really well right now, and recovery went well, and I'm looking forward to fight again. Yeah, absolutely, man. It's great to be healthy and physically know that you're doing well. That's great, and this is obviously a unique time, Patricio, for a lot of reasons. Just in your career as well, along with the landscape of MMA with Bellator and PFL doing their thing, and you fighting another champion again in Jesus Pinedo. So that's fun. But I'm curious, man. Like, how is your mindset and motivation after? Unfortunately, this is the first losing streak of your career, back-to-back losses. You've never had that before, so I gotta imagine that really is making you extra hungry to go in there and put on like best performance of your career in this next one. But how are things mentally for you in that regard? Como é que você está mentalmente indo para essa luta, né? A primeira sequência de derrotas na sua carreira, né? Imagina que você está ainda mais motivado para ir, né? Para essa luta agora contra o Jesus Pinedo. Como está a sua cabeça nesse momento? Mano, vejo a hora de passar esse período tenebroso aí da minha carreira e sair de lá com uma vitória, com o braço erguido. É, é a única visualização possível que passa na minha cabeça é sair dessa luta com a vitória sobre ele. Yeah, I can't wait to get this horrid time of my career behind me. The only thing that crosses my mind is to go in there and have my hands raised with a victory over him. I'm curious, man. The situation wasn't ideal for the last fight, obviously, against Suzuki there, Chihiro Suzuki and Ryzen. Do you regret taking the fight at all? Because it was kind of really quickly put together, obviously. A situação não era ideal, né? Indo na luta contra Suzuki no Rising. Eu estou um pouco curioso. Você se arrepende de ter pego a luta porque foi uma situação bem adversa, né, para você? Não, não me arrependo. Eu entendo que eu tinha muito a perder e ele não tinha nada a perder, mas não me arrependo. Me fez uma pessoa melhor, me fez um lutador mais experiente. Eu nunca tinha perdido por nocaute e ali foi o momento que aconteceu. Ah, Fica aqui a vontade de enfrentá-lo mais uma vez. Para mim vai ser um desafio muito grande. Eu sei que eu vou enfrentá-lo de novo. Então a gente sabe que você ter sido nocauteado por um lutador e voltar lá e vencer ele é algo complicado para todos os lutadores que passam por essa situação. Mas eu vou fazer isso acontecer e não vejo a hora
de passando essa vitória contra o Pinedo, defendendo meu título de 66 no Bellator. Não vejo a hora de ter a chance de enfrentá-lo mais uma vez e mostrar que eu 100% sou muito melhor que ele. Yeah, no, I don't regret it. I did what I had to do at the time. Uh, Unfortunately, I lost, but this made me a better man and a better fighter. And here, I want everyone know that I want that rematch. It's going to be a great challenge to fight him again. I know when a fighter gets knocked out, to go in there and beat the guy that knocked him out in the rematch. It's something tough to do, but I'm going to be able to show everyone that I can do it, and that being healthy, I'm a much better fighter than he is. Yeah, it's a very exciting idea, the thought of a rematch with him, Pitbull. He's obviously been very vocal about it too, saying he wants to, do the rematch for your Bellator title and kind of make it a big thing. And I don't know if you've seen, but he's the rising champion now officially too. So have you seen kind of his win since then, and just how good he's been doing after your fight? Eu Ele vi ele disse contra que o, eu vi ele contra o cara lá da equipe de Tofik, aquele cara do Azerbaijão. O cara colocou ele para baixo, ele conseguiu nocautear com uma pedelada de baixo para cima ali, foi impressionante. Ele é um lutador muito elétrico, então fico feliz por ele hoje ser o campeão e a gente ter a chance de mais uma vez fazer uma luta entre campeões. yeah, I saw him fighting Tafik's teammate from Azerbaijan, and he knocked him out with an up kick. That's something that doesn't happen much in the sport, and he's a very electric fighter. He doesn't stop moving, and that helped him to get that KO. And I'm very happy that he's the champion, because now we can fight and have another fight between champions. Absolutely, man. You're just taking on all the fighting champions. You love to see it. It's really fun. And of course, the next one to check off your list is Jesus Pinedo here in the PFL versus Bellator big champions card in Saudi Arabia, man. Like, I know you were there for his title win, right? So just what are your kind of thoughts on him? And were you impressed with his last win to become the tournament champion? Quais suas impressões sobre Jesus Pinedo e o que você achou? Você se impressionou com a luta que ele se tornou campeão do PFL? Você estava lá ao vivo? Me impressiona o lutador que ele é. A luta que ele fez contra o Gabriel, não gostei do final da luta. Para mim foi um erro de árbitro. O árbitro interrompeu muito rápido, não era para ter parado a luta naquele momento. Mas isso não suja o que ele é, né? Ele é duro, alto, canhoto, provavelmente o lutador mais alto que eu já peguei. É um cara que vai querer tudo que eu tenho, né? Porque ele é uma oportunidade única na carreira dele, enfrentar um cara como eu. Mas eu garanto que eu vou frear essa sequência de vitórias que ele está vindo. Yeah, I was impressed with his win over Gabriel. I thought it was an early stoppage, but it's not his fault. He's a tall, southpaw guy. He's gonna try to take everything that I have from me, and of course, I don't want to let that happen. He's a dangerous fighter, and I'm very aware of what I have ahead of me. Yeah, of course, man. It's kind of interesting, like at this point in your career, you fought like every type of person, right, Pitbull? So it's not like you can be surprised by too much, whether the guy's bigger than you, smaller than you. You've taken on every type of person, man. So do you really get surprised by anything anymore at this point in your career? Nesse ponto da sua carreira, você basicamente lutou com todo tipo de lutador, né? Lutador mais alto que você, mais baixo que você, mais forte, mais fraco, enfim. É, Algo ainda lhe surpreende a esse ponto da sua carreira? Não, já quebrei a perna, já fui nocauteado, já perdi por pontos. É isso. Eu acho que só crio expectativa em relação ao desafio, que é depois de ter uma idade já na carreira, né? Muito tempo como lutador profissional, hoje com 36 anos. Como é que eu vou me. Como é que vai ser meu desempenho com lutadores muito mais jovens? Eu me sinto bem preparado. Estou fazendo tudo o possível dentro da ciência que tem hoje para nos ajudar a manter um alto desempenho. E estou curioso também para saber como é que a gente vai lutar contra esses caras grandões e mais novos aí. No, not really. I mean, I already had a leg broken in a fight. I was already knocked out. I lost by decision. I faced a who's who of MMA names.
nothing really stands out to me, nothing really surprised me as much. But of course, with so many years in my career, over 20 years as a professional fighter, I'm 36 right now, almost 37. Uh, I'm curious and I have expectations about how I'm going to perform against these younger guys coming up, these guys at the top of at the prime of their careers. And I'm doing everything that I possibly can, for me to be in shape, to be ready to be the best fighter and to be at the best of my abilities. And I want to see how long I'm able to make it all go. And you've been a part of, practically every big moment in Bellator history, Pitbull. Of course, a lot of people call you the Bellator GOAT, and rightfully so for all you've accomplished, man. And having been a part of all these big moments, I'm very curious ahead of, this big card the PFL is doing. How big does this one feel compared to, some of those past experiences that you've had on the biggest Bellator moments and stages? Is this kind of right up there? How does this one feel in terms of, big moments for you in your career? Você esteve basicamente nos maiores momentos da história do Bellator. Como esse momento agora se compara com esses outros grandes momentos que você teve na sua carreira e do evento em si? Tô curioso para saber como é que vai ser isso, né? Tô empolgado que duas organizações enormes vão colidir aí, né? Botando os campeões para se enfrentar. Então, é algo único no esporte, é muito difícil de ver isso acontecendo. É uma bela oportunidade de mostrar o quão bom nós somos. Então, estou empolgado em relação a isso e vamos dar um grande espetáculo para todo mundo. I'm curious to see how this is always going to pan out. It's something unique in the sport. You don't see that happening. Two organizations putting their champions against each other in several fights, a temple event like that. So let's hope it's something very big to the sport and to everyone around the world. Yeah, it's definitely exciting from a fan perspective, so I am looking forward to it indeed, man. But one of those big moments that you have had in your career, Patricio, was, of course, when you knocked out Michael Chandler. So I just wanted to kind of ask you real quick about the saga going on there between him and Conor McGregor. Their fight still isn't official. I was just wanting to ask from your perspective, like, do you think this will happen, man? Because it's been going on for so long, saying that they will fight. And who do you think will win if it does happen? Se você está acompanhando a saga aí de Chandler e Conor McGregor, né, eles deveriam lutar, a luta foi adiada, aí fica todo o showzinho se vai ter, se não vai ter. Você acha que essa luta vai acontecer mesmo ou vai ficar só nisso? E se essa luta acontecer, quem você acha que vence a luta? Estou na expectativa aí, para estar se desenhando, parece que o Conor e Chandler tinham falado sobre o UFC 300, né? Não sei se vai ser a luta principal. A gente sabe que pode acontecer. Nada com o Conor McGregor é impossível, né? Ele faz tudo que parece improvável acontecer no UFC. Parece que ele manda ali na organização. Bom, se for aquele Michael Chandler que lutava no Bellator para ganhar, ele vai pegar o Conor McGregor, vai colocar para baixo e vai mostrar. Muito fácil. Mas se for uma puta que tá lutando no UFC, que luta para dar show e chamar atenção, ele vai ser nocauteado, porque ele vai querer trocar com o Conor McGregor. Então, resta saber qual é o Michael Chandler que vai entrar para a disputa. I think it's going to happen. They've been talking about it. I saw them talking about UFC 300, people talking about it being the main event and all that. Conor McGregor does what he wants. Sometimes it looks like he calls the shots in the UFC, so I wouldn't be surprised if something happens. But we'll have to wait and see. And if the fight ever happens, I think that it all depends. If it's the Michael Chandler that fought in Bellator that wanted to win and be the best, he's going to take Conor down and he's going to smash him. He's going to win the fight. But if it's the bitch that went to the UFC and just wants to show up and entertain and make some cash, he's going to get knocked out because he's going to try to strike with Conor and he doesn't have the chin to take a shot anymore. Certainly a fair analysis there, man. Well, I guess we'll just have to wait and see if it does happen. At this point, they better make it happen after teasing us for so long. But also, I want to ask you about Deiveson Figueiredo, who I know you've been working with lately. Patricio, of course, the former flyweight champ in the UFC. He's at bantamweight now, and as a guy yourself who has
conquered all weight classes, doesn't matter, you can fight anywhere, and now seeing him go up. Just how do you see the differences between Deiveson at bantamweight and flyweight? Do you think he's got a good chance of becoming champion in this new weight class? Ah, Uh, sim, ele é um cara duro em qualquer categoria que ele for. A maior diferença aí é que ele sofre, ele é um cara grande, ele é praticamente do meu tamanho, né? Praticamente do meu peso. E ele sofre muito para chegar nessa divisão de baixo. Então, acredito que ele indo para a categoria de cima, ele vai chegar mais forte. yeah, he's a great fighter, very talented, and I think the biggest issue that he has, like, he weighs the same thing as me. So for him to make the flyweight limit, it trained him too much and it hindered his ability too much. So I believe that with him going up to bantamweight, he's gonna be a much stronger fighter, and he definitely has a chance to succeed. Yeah, he looked fantastic in his first fight there, in his last one. So looking forward to seeing what's next for him, and what is next for you, of course, Pitbull, with the Jesus Pinedo fight. I wish you the best of luck, man. I appreciate you taking the time so much. Big obrigado. Always wishing the best. Always excited to watch you fight, man, and hope you can keep on racking up all these titles. It's a fun time to be in the sport for you. So best of luck with everything, man. Thank you. Thank you very much, my friend. Appreciate it.